People can't live without water. High-quality water provides them with a suitable environment and delicious food. Crabs have always been considered the best food in water and an ideal source of meat protein. Among the thousands of crab species worldwide, the best is considered to be a favorite of the Chinese, the hairy crab. However, hairy crabs are not as popular in Europe. In autumn, Europeans are crazy about another delicacy from the sea, the oyster. Their tender meat tastes like the sea. Rich in nutrients, Europeans call it the milk of the sea. Hairy crabs and oysters, one from lakes and the other from the sea, both with a long history, represent people's gratitude for the selfless gifts of nature and their symbiotic relationship with the sea. Every September, hairy crabs are on the countdown to market. Crab farmer Cho Xiu-gun and his daughter Cho Qin feed crabs on the lake every morning. The hairy crab, also called the Chinese mitten crab, is the most widely distributed freshwater crab in China. It can be found in all the rivers and lakes leading to the sea. The Yangcheng Lake hairy crab in southern Jiangsu province is the most famous. 大闸蟹呢，它是属于一种洄游性的动物，成熟之后要开始往长江口岸游，到那边去有淡水跟海水交界的地方进行培养下一代，下一代呢再洄游回来。那么在洄游过程当中呢，他们发现就是阳澄湖是回来的路上的是经过的是第一湖泊。这个湖泊最大的特点是什么呢？就是说，一个它的水呢是呈个弱碱性水，基本上是在7.5到8.6左右。它里面的各种生物非常丰富，一些藻类多的要达几十万种，对它的生长环境是非常好的。Located in Western Europe, France is one of the few countries in the world facing the sea on 3 sides. Surrounded by the North Sea, Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, it has crisscrossing rivers, shallow coastal shoals and bays. With various climates and seawater environments, this area nurtures a top ingredient renowned in Europe, the French oyster. French oysters are famous for their complex and diverse flavor. Oysters filter seawater continuously to obtain nutrients and oxygen, thus storing the essence of the sea. The diverse climate and marine environment in France add a unique flavor to oysters. Today, France is the world's largest oyster producer, with dozens of oyster varieties, coming in various shapes, sizes, colors, and flavors. Monsieur le directeur, enchanté, allez. Oui. Olivier, who has worked in Beijing for many years, comes to this restaurant every autumn to taste the flavors of his hometown. Allons goûter ça. Mes parents, à Lyon, m'ont appris à aimer les huîtres, mais les huîtres françaises, c'est vrai, sont tout à fait particulières en qualité,
en diversité, en goût, en sensations. Mais bonjour les filles! Comme vous êtes belles, je vais bien vous honorer. Hein. Mr. Lee, est-ce que vous pouvez nous les présenter? OK， 这个是法国的吉纳朵。Gilardo, une référence absolue de l'ostréiculture française. Ah, la petite Gilardo numéro 5. 很小，但是它的口感很脆。I prefer that. 这是法国的玫瑰粉钻生蚝，被称之为蚝皇后。它的颜色非常的漂亮，看它的壳的颜。Française aussi, hein. Pardon, attends. Ta 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 ta. Oui, oui, c'est bien français. Et la reine Joséphine. Et puis en France, ça s'est développé avec les cours royales où on appréciait les huîtres. Il y a eu des expéditions pour aller comparer les huîtres de tel ou tel endroit. C'est vraiment dans la culture populaire mondiale, la consommation et l'élevage des huîtres. The French eat countless oysters every year. The Chinese also love oysters. Yu Dongyuan is an oyster farmer in Rushan, China. November is the best season for fat oysters. Every day, he catches oysters with his workers on the sea. 来，我那儿。我们小时候周末的时候，小孩们都经常跑到礁石上去，就会采到很多的野生牡蛎。乳山整个养殖生蚝地处啊，这个乳山河和浪暖河两条大河的中间，海底有很深的淤泥层，然后它就是成为牡蛎的天然的饵料。再加上水比较清澈，然后光合作用又强，所以呢，造成了藻类的大量繁殖，所以才能孕育出如此鲜美的乳山生蚝。Located on the golden coast of the Shandong Peninsula, Rushan lies on the same latitude zone as France, with a coastline of nearly 200 kilometers. In the 1970s, Rushan began to develop modern oyster farming. After half a century, it has become an important oyster-producing area in China. 整个法蚝的养殖过程当中，为什么说吉纳朵会有3次搬家的过程？其实乳山牡蛎也有3次搬家的过程，就是说从育苗车间里出来它的幼虫，到室外池塘的附着，然后搬在近海的海湾里面去，在绳子上面让它自然生长，长到半成品的时候搬回乳山来，放在笼子里面，利用乳山天然的水质来让它达到了肉质的饱满度。其实整个养殖环节是基本大小一。搬过来看。这3个体多大？啊，这3个体真有8两，现在。嗯。你看看，你看看，看看水深不呀？小心点，弄手。这个挺好，这4两多的这个，怎么样？特别鲜，特别甜，好吃。好，那咱们就去上市场去了。好，走。啊，谢谢。At about the same time as the oyster harvest, the hairy crabs have completed their last molt and are ready to be caught. 这比这只蟹怎么的也有个3两5了，4两了要。你看这大盘蟹啊，大母蟹，4两5的母蟹。正常阳澄湖的大闸蟹，它是
它的壳是比较发亮的，从它的蟹爪也可以看出来，就是黄毛金爪嘛，爪子头的那一端是比较尖的啊，就是金色的，就泛金色。那它的肚脐是雪白的嘛，我们就说白肚。As early as the 5th century, there were records in the famous scholar B. Jar's poetry about drinking and eating crabs. A wine cup in my left hand, a crab claw in my right hand. I'm drinking wine cheerfully. That's enough for my life. This slightly drunk and joyful state of drinking with a crab claw in one's hand led to the dietary fashion of the literati for thousands of years. 不是阳澄湖蟹好，此生何必著苏州。其实，在很早的时候，文人墨客，比如说宋代的唐代的都有一些咏蟹、画蟹、蘸蟹的，吃螃蟹，正好是在中秋这个档期，赏菊过中秋，吃大闸蟹，慢慢形成这么一个风俗。这个生蚝的话是法国的吉纳朵珍珠，然后这边的话是法国的圣白露跟那个法国的绿翡翠。然后您吃的时候呢，先吃这个个头小的，以这个顺序吃过来。Parfait， 谢谢。Since the Middle Ages, oysters have left an indelible mark on French history and culture. Oysters are an integral part of French Christmas and New Year's celebrations, symbolizing abundance and prosperity. Bien entendu, ça fait partie de la culture gastronomique française, mais internationale, européenne, mais mondiale. Et vous savez, l'histoire de l'ostréiculture remonte à très longtemps. Je vous invite à regarder sur Internet des... C'est chien. To preserve the freshness of oysters, the French prefer to eat them raw. Their plump and tender meat tastes slightly sweet. A sip of their juice may recall your memories of the magnificent sea. Le pain est légèrement tiède. C'est parfait. Alors... This ultimate pursuit of freshness coincides with the Chinese love for hairy crabs. 我们正常吃都是清蒸，这样会保持大闸蟹的一个原汁原味嘛。其实大闸蟹它比较重点的地方就是它不需要任何蘸料就可以吃到它那个原汁原味那个鲜甜，你不用任何的辅料、佐料，你都可以尝出它很鲜美。The crab cream and roe are the essence. The crab roe is semi-fluid. Take a sip and the rich flavor spreads in your mouth. The Chinese say that crab meat dwarfs a feast. It's no exaggeration to say the hairy crab is the king of crabs. 把它不能吃的部分去把它给拿掉，像鳃，还有它的心脏，还有它的胃，去把它给挑出来，其余的部分就可以食用。都是蟹肉蟹黄，这样吃好满足啊！ En Chine comme en France, on aime manger. C'est un plaisir de manger. Et le plaisir de manger, c'est le plaisir de vivre. C'est le plaisir de partager. C'est le plaisir de se sentir heureux dans la vie. Ça, c'est un point commun entre les Chinois et les Français, entre autres. Le vin blanc. In pursuit of the fresh flavor, from ancient times to the present, people in both the East and West have put in a lot of hard work. 哇，我的也好，我的还来，然后在一起比比看谁的好吃最好。好，看看。Rushan has been learning from the European farming experience to improve their oyster quality. 通过现在欧洲和美国啊，它这个水产品的这种 养殖的标准和这种生食的食品的标准，咱们也做了一些借鉴，将这种生食的标准呢，也去做了一些引用。比如说这种养殖的那些微生物的含量，去怎么做一些控制，可以进行学习。As Olivier savors the oyster platter, memories flood back.
Si vous retrouvez des saveurs d'enfance ou de votre foyer, vous vous sentez un peu comme à la maison. Aujourd'hui, effectivement, les huîtres que j'ai mangées m'ont rappelé les mêmes que je mangeais aussi bien dans le sud-ouest de la France qu'en Normandie, qu'en Bretagne. Breed with hard work, cook with care, and enjoy with pleasure. For the Europeans and Chinese, oysters and hairy crabs are not only delicacies, but also reflect people's attentive attitude towards life.